Alors, KARIFA se joint à nous à l'instant. Je vois déjà quelques mains levées. Allô, KARIFA, tu peux enlever ton masque? Merci. J'espère que ça va bien. Très bien, et vous? Très, très bien. Merci de prendre quelques minutes cet après-midi. Ça fait un petit bout qu'on ne s'est pas parlé en conférence vidéo comme ça. Première question pour toi, c'est celle de Jean-François Théotonio. Salut KARIFA, merci de nous parler aujourd'hui. Salut. Écoute, beaucoup de changements en défense cette saison. C'est quoi tes espoirs de te tailler un poste avec l'équipe pour 2022? Les espoirs sont assez hauts. Je pense qu'avec ma dernière saison à Calgary, ça s'est super bien passé. Avec coach Tommy, j'ai super bien appris. En plus, le fait que tu joues à 3, même système de jeu qu'à Montréal, ça aide beaucoup. Donc, je suis là pour ce cas-là, pour essayer de me tailler une place et essayer de montrer que j'ai bien appris et que j'ai évolué. Prochaine question, Jeff Morancy. Oui, allô, KARIFA. À 6-2, je pense que tu as à peu près tout ce qu'il faut pour être en défensive centrale, justement, avec cette formation-là. Plusieurs vont penser que tu es nouveau dans l'entourage de l'équipe, mais tu es quand même là depuis longtemps. Un peu dans le gabarit de Zach Diallo. Qui t'a aidé le plus dans ton cheminement avec le CF Montréal? Comme vous l'avez dit, Zach Diallo m'a beaucoup aidé. Rod Fanny aussi m'a super aidé au niveau du positionnement, au niveau de la prise de décision, il m'a super aidé. Et aussi Victor Cabrera aussi, quand on était avec Rémi, il m'a beaucoup aidé aussi. Ça, c'est pas mal les trois qui m'ont quand même beaucoup supporté. Jérémy Filosa. Salut KARIFA, j'espère que tu m'entends bien. Oui, super bien. Merci. KARIFA, il y a bien sûr un poste à gagner en position de défenseur central. Est-ce que tu dirais que est-ce que c'est une possibilité que ce poste-là de partant à cette position te revienne ou est-ce que ce serait vraiment trop demandé de faire le saut immédiatement comme partant dans cette équipe-là, dans ce rôle-là? Merci. Je pense que le poste de titulaire est possible. Comme je l'ai répété précédemment avec la dernière saison, je pense que je suis prêt. Je pense que j'ai montré des bonnes choses au staff. Je pense qu'eux aussi, ils ont aimé ce que j'ai fait l'an passé. Et je pense que cette année, ça peut être une bonne opportunité de finalement jouer et montrer de quoi je suis capable. Dave Lévesque. Bonjour KARIFA. Peut-être un peu dans le même esprit que la question de Jérémy. Le fait justement que ce soit une très jeune défensive, que ce soit une défensive presque uniquement canadienne, voire québécoise, penses-tu que ça peut militer en ta faveur? Je pense que ouais. Je pense qu'au niveau de la communication, ça peut être plus facile. Au niveau aussi de la chimie, on est quand même dans un cercle assez rapproché, puisque comme tu as dit, on est majoritairement québécois-canadiens, donc ça peut être plus facile, cette entente, et ça peut aussi nous avantager sur le terrain. José Rodriguez. Thank you. KARIFA, I wanted to ask you a little bit about your preparation before you came into preseason and how important that work was, knowing that now you basically have to start thinking about getting in-game shape as you have to compete internationally very soon in the season. Thank you. The work before preseason is extremely important. I think especially for the young guys, it is one of the part who is the most important because when you arrive at the camp and you're ready, the coach is already thinking that, this guy is here to play and to make a place. So I think this work and this preparation is extremely important. And you have to be ready for the camp and not just arrive for the camp and, trying to catch up and be late for your preparation for the season who is coming. Antonin Bessner. Tu as beaucoup évolué en tant que joueur l'an dernier. Qu'est-ce que tu crois que tu as amélioré? En fait, de quelle façon est-ce que tu as grandi comme joueur l'an dernier? Je pense que l'an passé, je suis devenu, dans un sens, plus intelligent parce que là, je ne jouais plus contre des jeunes de l'académie, je jouais contre des hommes expérimentés. Donc, ma façon de défendre, notamment, elle a dû changer parce que je ne pouvais plus seulement rentrer au contact et gagner le duel à cause j'étais costaud. Je devais réfléchir
Tu vois, mon positionnement est essayer de plus anticiper des passes, des longs ballons, essayer de faire le moins d'erreurs. Parce qu'au monde pro, quand tu fais une erreur en tant que défenseur central, ça paye cash. Donc, essayer d'effacer ces erreurs-là et voilà, techniquement aussi, m'a amélioré ma relance. Donc, je pense que c'était une super bonne saison, un bon tremplin pour la MLS, je pense. J'avais vu la main de Gavino qui s'est rebaissée. Jérémy? KARIFA, ça fait un bon petit bout de temps que tu es là avec l'équipe. Nous qui suivons l'équipe depuis longtemps, on sait que tu es là. Je crois que tu as joué quelques minutes il y a de ça quelques années, si je me souviens bien. Mais dis-moi à quel point tu as hâte, justement, que ce soit à ton tour, que tu as hâte de jouer dans cet uniforme-là, dans ta ville, devant tes partisans. Je présume que ça doit faire un bon petit bout de temps que tu y penses. Ouais, c'est un bon moment que j'attends, honnêtement, depuis Rémi Garde, après Wilmer, et là, j'ai finalement mon temps de jeu avec Thierry. Là, je suis allé en prêt à Calgary. Là, j'espère finalement cette année, tu vois, avoir des minutes constantes et finalement jouer, honnêtement. Et je pense qu'on en a une dernière de Dave. Oui, tu parlais justement de ton expérience à Calgary l'an passé. T'attendais-tu à ce que les choses collent aussi rapidement pour toi? Forcément, tu arrivais, c'était une première saison professionnelle pour vrai, si on veut, où tu obtenais des minutes sur une base très, très constante. T'attendais-tu à ce que les choses tombent en place si rapidement et si bien? Non, je savais qu'en allant à Calgary, c'était pas assuré que je jouais. Le coach m'avait dit que je vais arriver là-bas et me tailler une place comme tout autre joueur. Mais après les premiers matchs, là, j'ai bien joué quand même. Donc, après, j'ai eu la confiance du coach. Et après, régulièrement, quand tu enchaînes les matchs, tu prends de la confiance, tu prends tes repères. Après, ça devient plus facile et après, tout allait bien. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Ben, merci beaucoup, KARIFA. Bonne chance pour la suite du camp. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. C'est gentil. Merci. Alors, voilà pour KARIFA YAO. Kamal Miller va être ici dans quelques secondes. Il va se joindre à nous rapidement. Si vous avez une question pour lui, vous pouvez déjà lever la main. Please raise your hand if you have a question for Kamal Miller. Alors voilà, Kamal s'installe. Hey Kamal, hope you're well. Yep, all is well. Thank you. Thank you for taking the time this afternoon. First question for you is Dave Levesque. Go ahead, Dave. Hi, Kamal. Thanks for taking the time. With Rudy gone this season, you guys lose a veteran. You become sort of the oldest guy on the back line. Do you embrace this role? And also, are you happy to see your buddy from the Canada men nationals team, Alistair, coming around? Yeah. Yes to both of your questions. Yes. To me being the new leader on the back line. I feel like every year in my career, I've had to take a step up some way. Last year was playing a lot of minutes and adjusting to finally being a starter. Now it's stepping up again and being that leader as I'm the most experienced guy we have on the back line right now. It's kind of crazy to think, but I'm ready for the opportunity, and I know this is what I need to take my game to the next level. And yeah, of course, I'm happy to have Ali here. Very solid player, someone that we can all trust. You don't ever have to worry about Ali and what he's gonna do on the field. You know what you're gonna get.
and more most games. So I'm happy to have him here. He fits in well with our system, and yeah, it's good for Montreal, good for the national team. We can keep building this partnership, and hopefully many good things come from it. Jean-François Théotonio. Hi, Kamal. There's players in and out of COVID protocol right now. Is there what's the feeling in the troops right now? Like, do you feel like apprehension about getting COVID, or do you guys are just zen with that sentiment? Thanks. I think at this point it's pretty calm, and we feel, I don't know, it's kind of inevitable the way it picked back up. Some guys who haven't gotten it in the past or came from certain countries, or I don't know. But yeah, it feels like it's something that I feel like all teams are going to have to deal with this year. So I'm not happy that we have to do it early, but I think it's good for the guys to wake up and for everyone to know that COVID is a reality that can take a lot of people out during the year. So everyone has to be ready for their opportunity. I think a lot of depth is going to have to get used this year with the extra competitions as well. So yeah, I think it's a good wake-up call for everyone to be ready and stay on top of their game. Next question, Jeremy Filosa. Yeah, Kamal, just to get back to what you were talking about with Rudy leaving, are you hoping to be the guy that slides into that central defensive role? Or if it's not yourself, have you already spotted someone at training that you think can fill that role for the start of the season? Thank you. No, we haven't gotten too much into position specific yet. I know we have so many players on our roster who can play that role. I can see myself playing there. Joel can play there. Even Alistair can play there. Gabriel Corbo can play there. KARIFA, we have so many options to play there. It's just gonna be about working out the pieces and seeing who fits best and what works best for the team. It could be any of us, but whoever has to do it, whoever has to step up and play that spot, we trust that they're gonna do it well. And yeah, whoever we have there, I think we'll be okay. Jose Rodriguez. Thank you, Kamal. I wanted to ask you a little bit about the impact that the national team playing at a high level in such a big stage in the World Cup qualifiers can have at the club level when it comes to Canadian teams. You guys have an opportunity in the Champions League to show as well the growth that the Canadian clubs have been going through in the last few years. Do you think one thing can relate to the other, or they are completely different? Thank you. I think they do relate. I think there are many lessons I can take away from qualifiers that will definitely help me in the Champions League coming up against opposition I've never seen before. So it's definitely a good challenge. And like you said, I think it's a great moment to show what the Canadian teams can do. We got drawn with a good team. Santos is a very good team. So yeah, it's going to be a good battle. I know we both like to play, but I think even they know in their head as well that getting drawn with a Canadian team is not the same as it was in the past, I guess. So I think they know they have to be ready for us too, because we're a good team with a lot of international experience as well. So we're right there and ready to compete with them. Gavino De Falco. Thank you, Pat. Hi, Kamal. Kamal, I just want to talk about the national team. Have you had the chance to speak to Alphonso Davies that we all know will be missing those 3 crucial games in a few weeks? And what's your feeling for those 3 crucial games without number 19? Thank you. Yeah, I spoke to Alfonso, obviously, to make sure he's okay. We play FIFA a bit together, so we talk here and there. But yeah, it's a huge loss on and off the field. Off the field, he brings good vibes to the camp, and it's nice to have a guy who plays at such a high level. He's calm, and
and comfortable and is able to crack jokes with us. And I think it hurts a lot because the other teams we're coming against, when they don't see his name on the roster, they might think, oh, today is our day. They don't have Alfonso. But yeah, again, Canada is a squad with so much depth. We have so many guys that could fill in there. I don't think teams are really going to be able to predict how we're going to play against them. So yeah, it hurts to lose Alfonso, but it gives us motivation as well because we're going to get the job done for him. We're looking to go into this window, take all the points and keep moving towards our goals. Jean-François, you have another one? Yeah, hi. Staying on those games, actually, do you have any info whether those games will take place? Because, you know, there's like kind of questions right now with COVID and stuff. So do you have any info as to whether those games will actually happen? Yeah, camp is on. We're all meeting up for camp. So yeah, we're preparing as if the games are on. We're going to take it day by day for sure. But from our end, from the players' end, we haven't heard anything. Everyone's still working hard in their environments and ready for the official date where we all get together. So yeah. Dave? Yeah, earlier, Kamal, you did mention that every year that you've been playing, it seems that you had to climb a new step. Would you say that the last year was you climbed a couple of steps? I mean, you became a regular on an MLS team. You also, I think that you have raised some eyebrows positively playing with Canada. Would you say that you have climbed a few steps last year? Yeah, I would say yes. I think if we looked at the start of 2021 and the World Cup qualifying campaign coming and Gold Cup, I don't think a lot of people would have penciled me in the starting lineup as one of the guys who's going to stay and play majority of the games in a calendar year for Canada. So yeah, I think I surprised a lot of people. I don't think I surprised myself. I knew that once I got my opportunity, I'd be ready for this, especially playing in a system that suits me. But yeah, I feel like it's been that way in my whole life. Everywhere I've gone, I've had to prove myself more and more and more. So it's what I do, and I'm just ready to keep going. Thank you very much, Kamal. Thank you. Thanks a lot. Voilà, ça complète pour aujourd'hui. On aura une autre conférence vidéo demain autour de la même heure, autour de 13h30 avec 2 joueurs. Et je vous rappelle aussi Wilfrid Nancy jeudi. Merci tout le monde d'avoir été là. À bientôt.